that direction. So out of that 23% whatever is contributed, you see the four broad headings: mining, quarrying, manufacturing, construction and utilities. This manufacturing and constructions contributes almost like 80% of total secondary sector. So you have to be very much focused on these two things. We also given parallel to other places what it contributes also. For example, 30% of agriculture comes from livestock. So it almost equal to the entire secondary sector. So you should see that what is the priority newer districts out of the total areas. And this is the area which already shown by our Piyush. So I will not dwell upon the point, but what I want to say is the growth has happened mostly from the mining. Mining also we given the reason separately. What is the reason also? And manufacturing is picking up from 6% to 9.9% from the quarter to quarter. We have more to go also. And construction, if you see, it has slowed down, so you have to pick it up. So how to do it? We are telling in the next slides. And this is what you saw is in the current prices. Again, you wanted to see here what is the quarter-wise target we achieved and what is the remaining to be achieved. So almost like in mining quarrying we achieved a 29%, we have to achieve another 70%, and overall we achieved in the first quarter 23% against 100%. We have to achieve towards remaining 76%. We are given individual also. And what I am just giving a departmental rankings in between is how the department, because whatever the 26 cumulative comes to me, so how they are cumulatively ranked. So please see that how we are able to improve your overall ranking so that KPI, so that it will reflect in this one. So industry rankings, I'll skip this slide, it is there in the PPT. So now here, this is the slide. So how much you have achieved against the target, because target is only an indicative. Don't feel that Papatla is having a lesser target. So we should not feel that, okay, my job is done. No, you have to be more aspirational so that you can be able to achieve beyond your target. It's only indicative target, only for the sectors. Now, on the mining side, told you that you achieved it due to the granites, and you see the production. So the manufacturing, entire thing goes with the production. You are able to have the industry run and produce, then it gives you the lot of confidence. And similarly, construction index, there is a called construction index, which you will see, which is being calculated by a scientific methodology. So if you are able to expedite a construction happening in the districts, that also will influence the key sectors. Now, this is already told by Hon'ble CM also, we achieved so many things that it is to be grounded. So now we also made a small investment landscape, how much investment has come and how much in the pipeline. You are having a login, so I request all the collectors, you are giving the login, and you are given the heat map also like that. I will go to the respective slide. And similarly, lands also being consolidated. You know how much land is being occurred in districts. Here the speed is more important. Again, CM is having a vision of having a multiple cluster. It is a defense cluster, it is a space cluster, it is a circular economic clusters. I have given some indicative clusters, big clusters for your districts. Districts I have given also some areas. So now I'll complete in 50 seconds what you have to do. Understand the importance of early grounding. So investment tracker has to be okay, sir. So investment tracker is available with you. Please go through each and every project. Try to ground it. You have the entire details, which is more than 50 crores. And also I given the third point in APIC land allotment. You are the ED APIC. You have all the allotment made to the MSMEs also. So now what you have to do, I given in the second point. Please conduct a review meeting of investment project every 15 days. It is not 1 month. It is not DAPs. You have 15 months once. Sit with the people. Don't sit with your officer alone. Sit with the investors. Have them joined through VC. Talk them what is the problem, why it is happening, why it is not happening, and what is them preventing. Whether the issues are at the district level or local panchayat level or at the state level or at the country level. Please identify. Have an institutional mechanism. Please see that these particular things are being done religiously. Okay. Once you create a system that you have Monday is your grievance day and Tuesday is your industry day, have such sort of an regularity so that industry people also know that yes, every 15 days once my collector reviews and these the things happens also. So have that mechanism. You have to go because the grounding happens quickly. There are multiple issues. I given the next slide also. There may be approach road issues, there may be power issues, there may be water issues. There may be building plan approvals. I given again fire invoices, layout plan approval, electricity connections, some deed registration issues. For example, Siti, which is an established one, where there is a issue of registration problems, where we are unable to solve it also. So which we are able to coordinate with the CCL office to solve it also. See that what are the issues. Unless otherwise you go to the details, not able to solve the issue. It is not, you cannot leave to your GMDAC and like that. You have to go with that one. And also have the timeline, because every project, as I told, that cost overruns and time overruns are important for the project
and to give the results also production. Please see on that particular line. So this entire slide 6 points is only on the projects. How you are able to monitor the individual projects. Okay, you have to talk to multiple people for tourism project. You have to talk to R&B department for the approach road. You have to talk to Panchayat Raj department for the road purpose. But all are under you, as told by Hon'ble CM after PM CM, and you are the crucial. You have control of all the departments. So please see that what can be done and try to expedite. Why I am insisting on this point is that there are problems which is small problem which comes to our notice which could have been solved at the district level itself. I don't want to name the district, but still I feel that has to be done. Then the next point, sorry, slide has to move. I think you blocked the slide. IT team. Okay, thanks. So this slide is only about the land acquisition. Now there is no need of any imparting any importance about the completing the land acquisition or the important thing. Land is the foremost asset. Without land, no project can come also. So see that how you can expedite. The only thing is there are some old issues or legacy issues where you feel that people are not there in the we don't have their names in the records, but they are already there. Some encroaches how to pay them. Please evaluate mechanism. Let us pay them. Let us be liberal. Let us give a fair and just compensation so that it doesn't linger on. Okay, doesn't linger on. It creates a lot of problem for us. Okay, including for approach road also. Approach road, railways are the logistic roads. Everything is depends on you. Have like when you are reviewing on your projects on every 15 days once, please review. Unless collector reviews, don't leave to your JCs alone. Okay, JCs alone. Unless collector reviews is not possible. There are some occasions where the land acquisition is more. For example, Nellore have to acquire 20,000 acres of land. Anakapalli has to acquire 10,000 acres of land. Satyajit has to acquire 20,000 acres of land. So have the team developed. If you don't have a team approach, have the team go for retired employees. Don't expect that somebody will be given. Go for retired Tahsildar, retired Deputy Tahsildar. You have enough surveyors. Okay, appoint any agencies to do the survey, drone survey, so that you have the information and go for it. Wherever R&R is there, minimum R&R is there, wherever R&R is there, be liberal and take care of the entire requirements. As told by Honorable Deputy CM last time, make them feel that they are part of the projects, partner in the projects. Like CM sir tells repeatedly that you should make them feel that whoever lost the land, they should be feel that they are partners in the land. And wherever the greenfield project is there, I told him also, if possible, in the Pata lands, it's possible to make them as a part of the land pooling. See that how you can do it also. For example, in one district, say, have a cluster approach. How it is possible, for example, Tirupati district is possible to have 10 different locations, which I told to Venkateshwar. Have a cluster that there are 1,000 acres, 500 acres, tourism, food processing, okay, and textile. Have the cluster approach and see that how you develop that particular cluster and how to do it. And again, in the next slide, attach one district officer to one cluster. It is his responsibility to take care of the entire thing. Okay, it is not possible like audio level, it cannot be do also. So let him review like a cluster approach. You can go it also. So when you are preparing a master plan for the entire district, when you are preparing a master plan for the entire district, please see that you are doing a all residential, commercial be taken care also. The last slide. Okay, treat as your economic hubs. When your district is there, these clusters are your economic hubs. So attach one economic hub to one district officer, identify the requirements. If possible, identify what are the projects that can be done through PPP. PFSR has asked the details, you can give to them also. Use the power of convergence. NRGS can be used to make the approach road for the industrial clusters, and you can develop the further also. And MSME is backbone of the districts. One family, one entrepreneurship, one ONDC. These ODOP. These are the important things which you have to keep in mind. So I stop here. Next slide. I stop here. Thank you. Sorry. Sir, Honorable Chief Minister, Sir, Honorable Ministers and dear collectors. Well, sir, I'll be talking about the services sector in general and tourism in particular and housing in very brief. Sir, though it is the services sector is the tertiary sector, but in reality, it is one of the most important sectors because not only it contributes about 40% of the state, 42% of the state GSTP, but it's a direct indicator of the development of the state. If we see the developed economies, services sector contribute about 75 to 80%. USA it is 80%, UK 79%, Singapore 79%. Whereas in developing economies, it is between 55 to 60%. India it is about 57%, Brazil 67%, Mexico 62%. If we see our state, it is contributing 42%. But if we see the other states in the southern India, Karnataka is 67,
Telangana is 63, Kerala is 64. So therefore, if we have to increase the GDP, I think one sector which you need to all focus is the services sector. And second point is it is contributing maximum employment. We all know employment in agriculture and manufacturing is very difficult to get and it is time consuming, whereas in services you can get it much faster. So for these reasons we need to contribute. Now coming to the GSTP contribution of the service sector for this financial year, you know, we have been given a target of 7.1 lakh crore, sir, and we have achieved 22% in the first quarter against the 25%. Now, what are the sectors in the services sector? So, most important is, of course, tourism, trades, hotels and restaurants. And I'm happy to share that this quarter, it has increased almost by 17.9%. Railways is another, which has increased by only 2.75%. Then transport by other means, that is air traffic or the cargo, etc. So it has increased by 8.6%. Communications by 9.6%. Banking and insurance is another important, which is 9.2%, and real estate by 11.7%, public administration and other services, which include basically the IT services, health services, education services, and all the services. So put together, we have grown by 10.7% is this, in which tourism is the highest and then railways is the lowest. Now, this is just an overview of the departmental rankings. Now, coming to the district rankings, Kakinada is the #1 performing district in terms of the services sector, while Kurnool, Satyasai, Annamaya, they need to improve. Now, if we see the districts which have achieved the targets, compared to ASR, Vizag and Bapatla, they have achieved more than 25%, while the districts which need to improve are Krishna, Chittoor and West Godavari. Now, what are the key factors which have influenced? Now, if we see trade, tourism and hotels, etc., number of tourists have grown by 17%. So number of tourists have increased, therefore contribution to GSTP also exact proportion 17% it has increased. Transport by other means, real estate, banking and insurance, and then other services. So I think if these are the parameters we can concentrate, automatically GSTP will increase. Now coming specifically to the tourism, sir, as you all know, Honorable CM has set a target of 50,000 room inventory by 2029. Collectors will play a very important role, I will mention. Then homestays is another area, caravan parks and caravan tourism, adventure sports, and then cruises, tent cities, and then events and branding and promotion. So these are the priorities of the tourism departments. Now I would mention about the specific action points for collectors. So most important, as you know, is to hand over the lands for tourism specific projects. And as you know, in tourism we require specific lands. It cannot be any land, like industry can come up anywhere, but tourism can come up only where there is a potential. So here, sir, I would like to appreciate the efforts made by Collector Tirupati, Collector Visakhapatnam, Collector Machilipatnam. They have identified, they have surveyed some unsurveyed lands, like Machilipatnam C accredited land has been surveyed and handed over. Because of that, a very big group has come to set up a resort at Machilipatnam. Similarly, Tirupati collector has taken initiative to identify 20 acres of land just opposite collectorate, another 90 acres of unsurveyed land. And because of that, today number of tourism projects are coming. Visakhapatnam also, other collectors also, like Shishalam, Nandyal has done. Vijayanagaram has identified one land belonging to RNB, very prime land, and today a good investor has come. So my request to collectors would be, not only the collectors are like Vizag, Tirupati and all where there is a tourism potential, even at the district headquarters, if we can identify 1 or 2 acres of land also in prime locations, even if it is belonging to other departments, we'll talk to those departments and see that land is handed over for the tourism projects, and getting the investor and brand is our responsibility, and there has been a very good response for our policy also. Number 2 is to alienate these lands. Not only identification of the lands, alienation is very important, because once we hand over the land, we need to do the land lease agreement, then he needs to approach the financial institution. So a lot of alienation proposals are pending. While you are given the advance position, but alienation proposals are pending. So request to the collectors would be to expedite that. Number 3 would be to give the permissions. Now we are giving permissions in every SIPB, almost 4 to 5 proposals are getting cleared. As Yuvraj rightly said, when you review the industries, tourism is also an industry, please review along with the investors so that you can know what are the problems being faced by them.
Legal cases is another. We are facing couple of legal cases. Vishakhapatnam, Hari knows there are certain legal cases which have been filed. We need to follow up very, very closely. Otherwise, investors' confidence will be lost. Another thing is review of the Government of India projects. As you know, in 8 places, Government of India have sanctioned. For those of you who have joined new, I will just read out the names. Araku, the Bora Caves has been sanctioned. Sri Lanka project has been sanctioned. Simachalam it is going on. Anavaram it is going on. Gandikota, almost 80 crores project is there. Rajamandri also, Akhand Godavari project is there. Ahobilam and Nagarjun Sagar also the projects are there. So request to the collectors would be to review this, and for the other districts also we will be getting the new projects. District Tourism Council meetings you need to have regularly, and events. Honorable CM always says, other day in Vizag we had a beach food festival, tremendous response was there. So request to the collectors is to conduct the events as per the calendar which has been given, the district events, the mega events, and also raise as many resources locally as possible without depending on financial support much from the government. Talk to some potential sponsors and all whom we can get. And homestays policy also we are getting, carbon policy we are getting. So we'll be mentioning you, we need to encourage this, and also the adventure sports. You need to please monitor. So these are the main points as far as the tourism is concerned. Action points for collector. Coming to housing, as you know, one is it's though it is part of the construction sector, it contributes almost 7.62%. And today, as you know, construction is important. Today is the Engineers Day. So happy Engineers Day, all the engineers of all the departments who are contributing to the construction sector. As you know, in housing, we have got 3 schemes: PMAY Urban, BLC, PMAY Gramin, PM Janman. 18.6 lakh houses have been sanctioned. 6.7 lakh houses were completed when the government took charge, and 2.85 lakh houses have been completed since then. And about 9.56 have been totally completed. 6.3 lakhs are under progress. So I think the first task is to complete this. And also under PMAY 2.0, now almost 40,000 houses have been sanctioned. We need to send fresh proposals to Government of India, and PMAY Gramin also will be getting the new sanction. Now the action points for collectors as far as housing is concerned. Honorable CM would be dedicating the 3 lakh completed houses anytime after the assembly session. So request to the collectors is to complete this immediately. And then the balance which are under progress, the 6.3 lakh houses, we need to complete in a time bound manner by March of 2026. So please focus on that. All the sanction houses of PM Janman, particularly in tribal areas, we need to complete. And wherever the new houses are coming, mostly in the own sites, we need to give position certificates. So please instruct the joint collectors and the other revenue authorities to give the position certificates, which is a prerequisite for sanction of the houses. And regular meetings with the field staff, particularly the village and ward amenities secretary and the municipal commissioners, to ensure that it is done. And wherever housing has been taken up, infrastructure facilities to be given up. Now, service sector entire, just to sum it up, if we need to achieve the growth, 17% growth, which is the target, while we have been able to achieve only 10.7%. One is transport, you need to concentrate. Communications, of course, the concerned department secretaries would be making a presentation. Banking and insurance, if we can achieve the credit plan, definitely it will contribute to the GSTP. Real estate, ownership and professional services, IT services, Bhaskar would be making a detailed presentation. Other services, education and health, they also come as part of the services sector. Please contribute to it as a housing, education, health and recreation. So I think if we can focus on this, definitely the 17% growth which planning has given and which is part of the Viksit Bharat and Swarna Andhra Pradesh, we will be able to achieve it. So I would request all the collectors to focus on this and achieve the targets. Thank you. Thank you, sir. So 50% times. Now I think 50% we can ask for the interactions. Carry on. The collectors, any doubts, you can ask. Head of the departments or concerned secretaries, they will clarify all 3 subjects. మీరు ప్రిపేర్ రావాలి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ రియల్ టైమే మీరు చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవ్రీ కలెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ కోరికలు కాదు, హౌ టు గో అబౌట్. మీకు ఇంత మునుపు ఏమో అలవాటు అయిందంటే మా ఊరికి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి, ఇవన్నీ అడిగేవాళ్ళు.
ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ దాటాం. ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఏరియా. Sir, horticulture, sir, the two things I would love to bring your submission, sir. The first one is about the use of micronutrients, sir, because micronutrients are playing very important role on the quality and also the quantity, sir. So right now, we don't have that scheme, sir. But the support is there, sir, quality and also quantity in both ways we can, especially in horticulture, sir. Second point, sir. Please. Sir, commercial horticulture crops lo, sir, market intelligence అనేది కొంత because we are always doing the reactive actions, sir, rather than the planned actions, sir. So market intelligence not only for the AP, sir, for the India we have to continuously monitor and advise, sir, so that we can advise the farmers also in a continuous manner, sir. What about commercial agriculture, horticulture? Sir, good morning, sir. Sir, good morning, sir. ఏరియా. Sir, regarding micronutrients, sir, మనము డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ద్వారా మనము రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ సప్లై చేయడం లేదు సార్. అది ఇట్ ఇస్ అండర్ కన్సిడరేషన్ సార్. రిగార్డింగ్ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ సార్, కన్సిడరేషన్ కాదు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్. ఇక్కడంతా ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి ఏమవుతుందంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వడం చాలా రోజుల నుంచి నేనున్నప్పుడంతా కూడా దాని మీద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ పెడుతున్నాం. బాడీ నీడ్స్ ప్రోటీన్, carbohydrates, to certain extent fat and micronutrients. Same thing, land needs all and balancing all factors. దాని బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టు స్టిమ్యులేట్. మనుషులను స్టీరాయిడ్స్ వాడినట్టు యూరియా వాడుతున్నాం. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. యూరియా వల్ల క్రాప్ ఎక్కువ వస్తుందని ఆశతో యూరియా వాడుతున్నారు. నేను చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను, పంజాబ్ ఈజ్ ఎ కేస్ స్టడీ. పంజాబ్లో ఈరోజు 2 trains ఎవ్రీ డే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ టు ఢిల్లీ. క్యాన్సర్ ఎక్కడైనా సరే కోరిలేషన్ మీరు వెళితే బ్యాక్వర్డ్, ఎయిదర్ పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ యూరియా, ఫెర్టిలైజర్, కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్ ఆర్ పొల్యూషన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది రీజన్స్. మనం కూడా టాప్ 10 డిసీజెస్ చూస్తే టాప్ 10లో రెండోది అనుకుంటా. ఇప్పుడు కృష్ణబాబు పాతగా ఇది, ఇప్పుడు గౌరవ్ ఉంటాడు. క్యాన్సర్ ఇది ది సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ డిసీజ్ ఆర్ థర్డ్ బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. టాప్ 10లో 3-4లో టాప్ 5లోనే వస్తుంది. 3 or 4 వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. టుమారో ఇట్ విల్ బికమ్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ ఎందుకు వేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మనం సాయిల్ టెస్టింగ్ నుంచి వచ్చాం. బాడీ టెస్టింగ్ ఎట్లయితే మనం చేసుకుంటున్నామో సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా చేసి అక్కడి నుంచి సాయిల్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి విత్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. ఇప్పుడు డ్రై కెమిస్ట్రీ కూడా వెళ్తున్నాం మనం. సెటిలైట్ మన ఒక అతను వచ్చాడు కొత్తగా, ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాడు. ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. మనం కూడా సెటిలైట్కి వెళ్తున్నాం. వచ్చినప్పుడు మీరు కానీ ఇది కానీ బ్యాలెన్స్ చేస్తే చాలా వరకు మనకు ఇబ్బంది లేకుండా పోతుంది. స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి వాడాలి తప్ప అది సప్లిమెంటేషన్ ఎరువు కాదు, మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కాదు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అది రాసుకుంటాం మేము. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎంతవరకు అవసరమో ఇట్ ఈస్ ఏదో కొద్దిగా ఇస్తున్నాను కాదు, సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని బట్టి డెఫిషియన్సీస్ బట్టి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఫార్మర్స్ అది చేయడం లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ మొత్తం డిట్రేట్ అయిపోతూ ఉంది. దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేద్దాం, ఏం చేయాలని వర్కౌట్ చేద్దాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే సార్, నమస్తే సార్. ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్. నమస్తే సార్. సార్, ఇప్పుడు ప్రైమరీ సెక్టర్లో సార్ లైవ్ స్టాక్లో మంచి స్కోప్ ఉంది సార్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో. దానికి ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇంట్రెక్షన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎంజీ రాజెస్లో గోకులం ఇస్తున్నాం సార్. అది ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్కి ఇస్తున్నాం సార్. బట్ కమ్యూనిటీ అనిమల్ హాస్టల్స్ స్కోప్ ఉంది సార్. నేను కమిషన్ టచ్లో ఉన్నాను సార్. అర్లియర్ దట్ స్కీమ్ వాజ్ దేర్ సార్. ఆఫ్ లేట్ ఇట్ బికేమ్ ఇండివిజువల్ గోకులం టైప్ సార్. అనిమల్ హాస్టల్ కాన్సెప్ట్ పెడితే ఆ ఊర్లో వచ్చే అన్ని ఆవుల్ని గేదెల్ని ఒక దగ్గర పెట్టి కెరీ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది సార్.
ఆ రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టి మాది ఒక సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ సార్. ఏది అనిమల్ హాస్టల్ సార్. ఇన్ ఏ విలేజ్ ఆల్ cattle will be taken care in one place with uniform standards, where both village sanitation and also the milk production and the care will be improved sir. ఇది ఎంజిఎన్ఎస్లో స్కీమ్ ఉంది సార్, దట్ దే నీడ్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సార్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కోఆర్డినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మోడల్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు సార్. ఏంటి ఎంతవరకు వచ్చింది, ఎవరు చేశారు అది? ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ హాస్టల్ ఒకటి ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు సార్. కొన్ని చోట్ల ఈ రెండు కూడా తీసుకున్నాం సార్. బట్ ఇండివిజువల్స్ అయితే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ సార్. మనకి ప్రతి మండల్లో కూడా నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ యాజ్ పర్ ద నీడ్ బేసిస్ సార్. ఇది 5 lakh 2.5 lakh to 5 lakh యూనిట్ ఉంది సార్. అది మనం డిమాండ్ కూడా మనం ఫీల్డ్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం సార్. 1 minute అన్నారేగా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సార్ ఇండివిజువల్ క్యాటల్ షెడ్స్ మనము బాగా టేకప్ చేసాము సార్. 3 types, 2 animalsకి, 4 animalsకి, 6 animalsకి. Now collectors who have talked just now, they are talking about a larger cattle shed sir, at the level of community that is being now called animal hostel sir. So a larger cattle sheds as of now permissible work lo kaadu, it also cost little more sir. 2.5 lakh 3 lakh పడుతుంది, 5 lakh వరకు. So one in a district we have like taken the first step. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండింగ్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే మన ఫండింగ్ అనేది? అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండింగ్ సార్. ఓన్లీ 1 ఇస్తున్నారు. Yes sir, yes sir. 1 per district, but we will be writing to like allow us more, because it's a good work sir. We accept it is a good work. అట్లా కాదు, నేను అడిగేదంటే ఇప్పుడు దాన్ని మీరు పైలట్ కింద ఒక జిల్లాలో ఒక 5 చేస్తాం, ఒక 100, 150. 50 lakhs ఇచ్చారు. 50 lakhs ఇచ్చారు. 50 lakhsలో కూడా అవుతుందా లేదా? ఆ ఊర్లో ఎన్ని అనిమల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆప్టిమం సైజ్కి వెళ్ళాలి. Yes. ఒక ఊర్లో పెద్ద విలేజ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ అనిమల్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఒకటి దగ్గర పోతే అన్ఈల్డే అయిపోతుంది మేనేజ్మెంట్కి. అట్లా కాకుండా ఒక వైబుల్ సైజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, మెషిన్ మిల్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఫాడర్ సప్లై కూడా పెట్టగలిగితే ఎయిదర్ షీప్ ఆర్ అదర్వైజ్ కౌస్ కానీ బఫెలోస్ కానీ, మిల్క్ అనిమల్స్ అండ్ ఆల్సో మీట్ ప్రొడక్షన్ కూడా రెండుగా పెట్టగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. ఒక 125 పైలట్ కింద కెన్ యూ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 6 months time or 3 months time? 6 months. 6 months also. 6 months అవుతుంది. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ చేయగలిగి చేయండి, ఇస్తాం. Sir, during your first tenure as Chief Minister, one was taken up in Kurnool. That's a very good integrated model what the Honorable Chief Minister is talking now. దట్ ఈస్ ఇన్ ఓర్వకల్. Tadkanpalli, sir. Tadkanpalli village. ఓర్వకల్లే. Yes. ఓర్వకల్ మండల్, ఐ రిమెంబర్. Yes, sir. అది చాలా బాగుంది సార్. అదే మోడల్ మనం రెప్లికేట్ చేసుకుంటే we don't need to discover anything more. దాన్ని ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ తీసుకొని బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, మిల్కింగ్ అవన్నీ కంపెనీలు వస్తాయి, మీట్ కూడా ఫ్యాక్టరీస్ వస్తాయి. మీరు బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫాడర్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఏ లాంగ్ వే. మెషిన్ మిల్కింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి సార్. ఫార్డర్ కూడా ఉంది, వెటనరీ ఉంది, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, విల్ దట్ మోడల్, యూ టేక్ దట్ మోడల్, ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్ యూ క్రియేట్ 5, 25, 26 into 5, 130 will build. Tribal area lo okay. Urban village, every constituency 1, you go ahead, around 150 outside will construct. 150, 160. We count 157 sir. 157 will give it. Sir, MGNRGSలో నెక్స్ట్ పాయింట్ అయితే టైమ్ బౌండ్ ప్రోగ్రామ్. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కి యూ హ్యావ్ టు షో మీ ది మోడల్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్, బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్. దట్ ఈస్ ది ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్, దెన్ విల్ గో ఆల్ అవుట్. Every collector conference sir, animals have got lot of gifts from the CM. Last collector conference lo CM told us to construct 12,157 cattle troughs.
Yeah. So we have gone a little bit beyond that. 15 days low, 15,000 cattle troughs have been taken up and constructed, completed by all collectors. No, fortunately, So now this is the second thing. గిఫ్టే కాదు, అది animals are giving gift for the state. Highest per capita income మీరు చూస్తే ఈ ఇయర్ 1,77,000 కోట్లు, highest contribution from livestock. That is number one sector. CCRC కార్డ్ హోల్డర్స్ మనకు ఇవ్వండి సార్ చేస్తామంటున్నారు. బట్ ద రూల్స్ పొజిషన్ డోంట్ అగ్రీ టు గివ్ ఫర్ ద CCRC కార్డ్ హోల్డర్స్ సార్. ఇంతకుముందు బ్యాంక్ లోన్ కూడా CCRC కార్డు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సార్. వన్స్ గవర్నమెంట్ పర్సూడ్, నౌ బ్యాంక్స్ ఆర్ గివింగ్ లోన్స్. సిమిలర్లీ NIGS ఆల్సో ఫర్ ద CCRC కార్డ్ హోల్డర్స్ హాఫ్ ఎకర్ ఉన్నాయి యాజ్ పర్ ది క్రాప్ అప్లికబిలిటీ. అది కనుక శాంక్షన్ అవ్వగలిగితే చాలా మంచి స్కోప్ పెరుగుతుంది సార్. మనకి ఎలాగైతే ఇప్పుడు పంట మార్పిడి అంటున్నాం అగ్రికల్చర్లో, ఆ హార్టికల్చర్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి సమ్ పర్సెంట్ స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ అడిషన్ కూడా పెరుగుతుంది సార్. అది కూడా కమిషనర్ ఎనర్జీస్తో మాట్లాడాను సార్. What is the restriction horticulture? Sorry, I could not get the full question, sir. Somebody came in the... Sir, repeat చేయండి. సార్ MG ఎనర్జీస్లో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఆర్ అలౌడ్ అండర్ MG ఎనర్జీస్ ఫర్ ఓన్లీ ఫార్మర్స్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ ల్యాండ్ లెస్ దెన్, బట్ ఫార్మర్స్ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ హు ఆర్ కల్టివేటింగ్ ద ల్యాండ్ అండర్ ద CCRC కార్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ సార్, బికాస్ ఓనర్షిప్ ఇస్ నాట్ విత్ దెమ్. అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. ఈ ఫార్మర్ ఇప్పుడు CCRC కార్డు కూడా విత్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు సార్. దే ఆర్ నో పుట్టింగ్ ది సిగ్నేచర్. ఎర్లియర్ దే వర్ అఫ్రైడ్ దే ల్యాండ్ పోతుందేమో. CCR card validity is less than 1 year, sir. Whereas horticulture crops requires at least 5 years. Until 3 years. అదే సార్, if I get If you get 5 years, yes, నువ్వు మీరు ఇవ్వండి 5 years ఇస్తారు. 5 years లీజ్ కానీ పర్మిషన్ ఇస్తే వాళ్ళు రాసిస్తే, yes, then we'll take it up. If the CCRD card is for 5 years, we are readily available. Yeah, they are agreed, then we can open. we'll pursue for that sir. Yeah, you pursue. Yes. Okay. Then any other collector? Small submission, sir. Okay, sir. No, only once a chance. You write down and then prepare well and ask. Hereafterwards, be clear. ఫస్ట్ మీకు ఛాన్స్ వచ్చే లోపల అందరికీ రావాలి కాబట్టి మీరు ప్రిపేర్ రాసుకోండి. 1, 2, 3, 4 పాయింట్. ఇంకా ఉపన్యాసాలు లేవు, గాసిప్ లేదు. లాస్ట్ దర్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ టైమ్, ఐ విల్ గివ్ యూ, అదర్వైజ్ నో. ఆర్ అదర్వైజ్ రాసి ఇవ్వండి మీ సజెషన్స్ అన్ని, విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు చెప్పిన దానిపైన మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ కన్సర్న్ సెక్రటరీస్కి మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాసి ఇవ్వండి. దెన్ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఆల్సో, యూ కెన్ గో ఆన్. సార్ విత్ రిగార్డ్ టు హార్టికల్చర్ సార్, మనకు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి గతంలో సార్ బోత్ అండర్ RKVVY అండ్ MIDH కింద ఫర్ FPOs 75% సబ్సిడీతో మనం స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం సార్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ హౌస్ ఉండొచ్చు లేదా రెఫ్రిజరేటెడ్ వెహికల్స్ ఉండొచ్చు. నవ్ అది ఇండివిజువల్స్కి మాత్రమే ఇస్తున్నాం సార్. FPOస్కి ఇస్తే దట్ వుడ్ బి మోర్ బెనిఫిషియల్ సార్. యాక్చువల్లీ అది జస్ట్ వాంట్ టు ప్లేస్ బిఫోర్ యూ సార్. రిపీట్. ఏది సార్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్కి గతంలో 75% MIDH అండ్ RKVVY కింద పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్స్ సార్. అంటే ప్యాక్డ్ హౌసెస్ ఉండొచ్చు, రెఫ్రిజరేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ఉండొచ్చు, సోలార్ డ్రైయర్స్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ మనం ఇచ్చేవాళ్ళం సార్. బట్ నౌ అది ఓన్లీ ఇండివిజువల్ బెనిఫిషరీకి ఇస్తున్నారు, FPOకి ఇవ్వట్లేదు సార్. వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం? వి హావ్ టు గివ్ ఇట్ FPO ఆల్సో. సార్ ఇవ్వచ్చు సార్. FPOస్కి ఇన్ఫ్యాక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మాక్సిమం సపోర్ట్ ఇస్ కమింగ్ సార్. సో FPOస్కి పోస్ట్ ఫార్ ఎస్ సార్, అండ్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నాలజీస్ అని ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికబుల్, యూ ఇష్యూ ది ఆర్డర్స్. విల్ ఇష్యూస్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ సెకండ్ థింగ్ సార్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి సార్ ఇప్పుడు మచిలీపట్నం పోర్ట్ వర్క్ ఈస్ ఎనీవే ప్రోగ్రెసింగ్ అట్ గుడ్ పేస్ సార్. యాక్చువల్లీ by 2026 November December port end అయ్యే నాటికే, unless we have proper road map of industrial development in and around port sir. No, you are asking wrong time. Sir. There is a logistics, then you can ask. Okay sir. You go through agenda and then come back. Then next. Sir, కాకినాడ నుంచి సార్. సార్ హౌస్ సైట్స్కి మనం అంటే అక్వైర్ చేసిన వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికీ గ్రౌండింగ్ కాకుండా బట్ ఇండివిజువల్స్ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి 1 సెంట్ కానీ 1.5 సెంట్ కానీ అలా చాలా ఎక్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎస్పెషల్లీ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నాయి సార్. ఐ కమ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ సార్. వాటిని కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి మనం అంటే దే ఆర్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ సార్. ఇఫ్ వీ కెన్ అంటే కలెక్టర్స్కి కొన్ని ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ లేని సైట్స్ని రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వగలిగితే సార్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సార్. అందుకు సార్ అగ్రీడ్ అండి. అక్కడ బే క్లియర్, ఆల్ కలెక్టర్స్ ఎన్యూమరేషన్ కంప్లీట్ కావాలి. హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ 3 cents in village,
2 cents in urban area. కానీ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే గ్రూప్ హౌసింగ్ మనం టిడ్కోట్ మోడల్ వెళ్తాం. ఇవి రెండు చేసినప్పుడు కన్సాలిడేషన్ చేయమన్నాం. ఇప్పుడు పాతవి ఇచ్చిన పట్టాలు ఎక్కడెక్కడో ఇచ్చారు, అది కన్సాలిడేషన్ సేమ్ ప్రొసీజర్లో చేయమన్నాం. కట్టేసిట్టు మనం ఏం చేయలేం, మిగిలినట్టు చేయమన్నాం. ఒకవేళ కన్నా చేస్తే కొంతమందికి మాకు ఇష్టం లేదంటే ఆ ల్యాండ్ని క్యాన్సిల్ చేసి విల్ గివ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీ. అది కూడా ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయండి. అదర్ ఏరియాస్లో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హ్యాస్ టు బి యూస్డ్. దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అగ్రీడ్. దెన్ సార్ అల్లూరు సీతారామరాజు సార్. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. Sir, in ASR, sir, the primary sector contributes 66% of the total GDP, sir. So, దాంట్లో హార్టికల్చర్ ఇస్ మెయిన్ ఫోర్రన్నర్ సార్. సో అగ్రికల్చర్ వచ్చినప్పుడు సార్ తమరు చెప్పినట్టు లాస్ట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత we took all 187 RSKs we have given a target of area expansions. We in 15% growth rate ఒకటి area expansion, second is productivity, third is post harvest. So area expansions we took around 10,000 acres of area expansion, sir. So దీంట్లో we could achieve around 6,113 as on today, sir, for this Kharif. And remaining Rabi will be completing another 4,000 acres also, sir. So in every RSK lo certain bits of areas ekkada current fallows kani or other fallows ekkada untundo cultivable fallows ఏమేమి ఉన్నాయో అది ఐడెంటిఫై చేసి ఫార్మర్స్ ఒప్పించేసి చేస్తున్నాం సార్. దీంట్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళు అడుగుతున్నది దే వర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్, సార్. సో వీ యూస్డ్ ఆల్మోస్ట్ 20 crores of sanction from NRGS ఇవ్వడం జరిగింది సార్, విత్ చెక్ డ్యామ్స్, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ బిగర్ సోర్స్ అండ్ బిగర్ వాటర్ రిజర్వాయర్స్ లేని వలన smaller structures తీసుకొని పెట్టాం సార్. ఆల్మోస్ట్ వీ కుడ్ ఏబుల్ టు డూ అరౌండ్ 4,900 acres of stabilization with this the last 3 months, sir. And another మొత్తం 160లో we completed around 87. Remaining complete చేస్తే this 12,000 acres of land can be stabilized and we can brought into this thing, sir. What is the money required? Sir, దీనికి NRGS 20 crores ఇచ్చాం సార్. బట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఎంటైర్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ బేస్డ్ ఆన్ చెక్ డ్యామ్స్ అండ్ స్మాల్ మైక్రో ఇరిగేషన్, సార్. సో నౌ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో నౌ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎన్యుమరేషన్, సార్. ఇఫ్ వీ కెన్ గివ్ up to 57,000 acres of land can be stabilized, sir. No, what is the money you require? So we దీనికి preliminary estimate will be around 120 crores వరకు ఉంటుంది, sir. You go ahead, will give money from irrigation side. Yes, sir. So because this source there will help me to go into micro irrigation as well, because you plan it on project, sir. And then how you are going to take it to micro irrigation, diversion of water, and also కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ ఇంపౌండ్ చేసి, yes, ఆ సీజన్కి ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ మైన్ ఇరిగేషన్ సోర్స్. yes, sir. ఒక క్రాప్ రావాలి. Yes, sir. So we have that potential ఉంది, sir. So last time we took around 10,000 soil samples తీసుకోవడం జరిగింది, sir, soil health cards. So what is beyond soil health cards, we were just researching from RSKs, and we found around 7,000 farmers ni approach చేసాం, sir, to reduce their NPK contribution, sir. So this ఖరీఫ్ ఇప్పుడు వరకు సార్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ 2 నెలల్లో చూస్తే సార్ వీ హ్యావ్ రెడ్యూస్ 12% ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాట్ దే వర్ యూజింగ్ ఎన్పికేస్ విజావిస్ దిస్ వాటర్, సార్. సో ఇది మైక్రో మేనేజ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఫెర్టిలైజర్ కన్సెప్షన్ తగ్గించేసి వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మోర్ ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్స్, సార్. సో అదన్నీ చేయడం జరుగుతుంది, సార్. అనకాపల్లి సార్. అనకాపల్లి సార్. బ్రీఫ్. యా సార్. సార్, సింగిల్ అనిమల్ హౌస్ హోల్డ్ని మోర్ దాన్ 1 మనం ప్రొక్యూర్ చేయడానికి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం, సార్. సో దాంట్లో వీ ఫేస్ 2 ఇష్యూస్. ఒకటి ప్రొక్యూర్మెంట్ విత్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్, లేకపోతే పక్కన ఉన్న జిల్లా నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయాల్సినది వస్తుంది. దాంట్లో మంచి బ్రీడ్ క్వాలిటీ మనం మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాం, సార్. దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ మనం మొబిలైజ్ చేయగలిగితే, సార్, దట్ ఈస్ 1 పాయింట్, సార్. సెకండ్, ప్రొక్యూర్మెంట్కి సార్ మేము సెర్ప్ నుంచి వాడుకుంటున్నాము మనీ. వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ సబ్సిడీ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్. ముందు మాకు లోన్తో పాటు సబ్సిడీ వచ్చేది, ఇప్పుడు లేదు, సార్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిమాండ్ ఫర్ అనిమల్ ప్రొక్యూర్మెంట్, సార్. సో సెకండ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హార్టికల్చర్, సార్. వీఆర్ నెక్స్ట్ టు విశాఖపట్నం, సార్. సో వీ హ్యావ్ పెరీ అర్బన్ వెజిటబుల్ క్లస్టర్, సార్. లాస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పారు, వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇట్ అవుట్. వీ మేడ్ సమ్ సర్వే, సార్. వీ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ ఫార్మర్స్ హూ షోన్ ఇంట్రెస్ట్ టు టేక్ అప్ వెజిటబుల్ కల్టివేషన్. బట్ సార్ దానికి సంబంధించిన మైక్రో ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్ కొద్దిగా అడిషనల్ శాంక్షన్స్ కావాలి. అలాగే సార్ మాకు ఫ్లోరికల్చర్ రిలేటెడ్ అంటే కొత్తగా అది స్టార్ట్ చేయాలి, సార్. బికాస్
Vizag being Vizag, sir, we have more demand for this. Third is the market intelligence, which already Kadapa collector has raised, sir. These 3 points is related to peri-urban vegetable clusters. Okay, you horticulture, you write down Srinivas garu. Yes, sir. Micro irrigation మనం ఇస్తాం సార్. ఇమీడియట్ గా ఇచ్చేసేయండి. యూ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విశాఖపట్నానికి సపోర్టింగ్ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. యూ డ్రా దట్ ఆల్సో. ఎస్ సార్, వీఆర్ చర్చింగ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ సార్. ఆల్రెడీ గైడెన్స్ వచ్చాయి. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ కోసం చర్చ చేస్తున్నాం సార్. అది బిగ్ ప్లేయర్స్ రావాలి సార్. ఒకవేళ మరీ దొరకకపోతే మీరు సౌండ్ చేయండి, లేకపోతే మామూలు ఒక రకంగా ఉండేవాళ్ళు కూడా డెవలప్ చేయండి. ఎస్ సార్. ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ప్రమోట్ చేయండి జెన్యున్గా ఉంటాయి. సార్ బాపట్ల సార్. సార్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సార్ సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సర్ప్ తోటి సార్ సర్ప్ సిఓ గారితో వి హెల్డ్ వన్ మొత్తం ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సర్ప్ టుగెదర్. ఎందుకంటే 8,000 కోట్లు ఇప్పుడు సర్ప్లో దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అగ్రి అండ్ అలైడ్ లైవ్లీహుడ్ సార్. అందులో ఎక్కువ శాతం యానిమల్స్కి విమెన్ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ సార్. సో అందులో క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం సార్. అంటే ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ది బెనిఫిషరీ వెదర్ షీ వాంట్స్ ఇట్ విద్ ఇన్ ది పక్క మండలం నుంచా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి కొంటారనేది. బట్ ఇఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఉమెన్ కమ్ టుగెదర్ సార్, వాళ్ళకి ఒక యానిమల్ హస్బెండరీ నుంచి ఒక డాక్టర్ని ఇచ్చి అదర్ స్టేట్కి పంపించి అక్కడ కొనేటట్టుగా ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి దట్ వీ హ్యావ్ అగ్రీడ్ సార్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సైడ్. మీరు ఇక్కడ ఆల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు ఎంపవర్ దట్ కమ్యూనిటీ ఎయిదర్ ఎస్సీ ఆర్ ఎస్టీ ఆర్ బీసీ అండ్ ఆల్సో మీరు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులు సబ్సిడీ ఇవ్వలేరు, ఇక్కడి నుంచి సబ్సిడీ ఇస్తాం కొంత. ఇచ్చేది ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పవర్టీ, బట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తీసుకోండి. ఏది హాస్టల్స్ పెట్టడం, లేకుంటే కామన్ ఫార్డర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం. ఆ సెక్యూరిటీ ఇస్తే వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఉండదు, మీరు ఫార్డర్గా ఎంత కొనాలంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. 2 క్రాస్ సబ్సిడీ వస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ వైబుల్. కామన్ మ్యాన్కి పూరెస్ట్ అది పూర్కి బెస్ట్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఒకటి షీప్ రేరింగ్, రెండోది బఫెలో ఆర్ కౌస్, ఈ 2 కూడా. ఆవులు కానీ గేదెలు కానీ. గేదెలు తగ్గిపోయినాయి, ఓన్లీ ఆవులు వస్తాయి. ఎంతవరకు మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయగలిగారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఫార్డర్ డెవలప్మెంట్ ఎంతవరకు మీరు సప్లై చేయగలుగుతున్నారు? మీ డైరెక్టర్ కెన్ యూ ఆన్సర్? అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్టివిటీ ఎంతవరకు పెరిగింది, ప్రొడక్షన్ ఎంతవరకు పెరిగింది? మూడోది ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఎంతవరకు మనం ప్రమోట్ చేసాం, సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంది? అది కూడా సెక్స్ సార్టెడ్ సిమెంట్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఇది. సెక్స్ సార్టెడ్ సిమెంట్స్ సెక్స్ సార్టెడ్ది ఎంతవరకు వచ్చింది, ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాం? ఇవన్నీ ఎనిమల్ హెల్త్ కూడా ఒకటి, మొబైల్ క్లినిక్స్ అవన్నీ పెట్టాం. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి ఐడెంటిటీ వచ్చింది ఆధార్ మారిగా ప్రతి ఒక్క ఎనిమల్కి. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హెల్త్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎనిమల్. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మారిగా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డు పోతున్నాం. డిజిటల్ అనిమల్ హెల్త్ కూడా మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ నౌ. వాట్ ఈస్ నీ అసెస్మెంట్ ఏంటి? ఎంతవరకు ఏమైనా చేశారా లేదా డిపార్ట్మెంట్? సార్ అనిమల్ హెల్త్కి వచ్చేటప్పటికి వీఆర్ కండక్టింగ్ రెగ్యులర్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ and we are also deworming sheep 4 times in a year, sir. In addition to that, we are also conducting fertility camps to improve the fertility rate in animals, sir. నేను ఎంతవరకు పైలట్ తయారు చేశాం సార్. దానికి ఏంటంటే సార్ మనము ఈ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్, అదేవిధంగా మినరల్, సైలేజ్, కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ ఒక ఫార్మర్కి 852 రూపీస్ అవుతుందంటే మేము పైలట్గా 450 రూపీస్ భరించాం సార్. 400 రూపీస్ ఫార్మర్ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. మామూలుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్తో 35 to 40% అవి ఫర్టిలిటీకి వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సుమారుగా ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద చేస్తే 250 యానిమల్స్లో చేస్తే 165 యానిమల్స్ మనకు వచ్చాయి సార్. 62%కి ఫర్టిలిటీ వచ్చింది సార్. అంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఏ మీద ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ మీద ఒక 25% దాకా పెరిగింది సార్. సో ఇది సెకండ్ ఫేజ్ కూడా మళ్ళీ పైలట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ ఓఎస్పి ప్రోగ్రామ్ ఇంకొంచెం ఫోకస్ చేసి మీరు ఏ సెక్స్ ఏదైతే ఇది చేస్తున్నారో ఆ టైమింగ్ దాన్ని కరెక్ట్గా గేజ్ చేయగలిగితే సక్సెస్ రేట్ విల్ బి మోర్.
దట్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లం. దాన్ని కూడా కొంచెం సైంటిఫిక్గా చేయండి. ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయినాయి, రీజన్స్ ఏంటి అనలైజ్ చేయండి. జనరల్గా కరెక్ట్గా కానీ మీరు ప్లాన్ చేస్తే ఇది కాస్ట్లీ సెమన్ కాబట్టి ఎంత ఈచ్ సెమన్? సార్ 300 రూపీస్లో 150 రూపీస్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ, 150 రూపీస్ ఫార్మర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్. 300 రూపీస్ ఉంది. అదే ఆర్డినరీ అయితే 40 రూపీస్ సార్. ఎంత? 40. 8 టైమ్స్ ఎక్కువ రేట్ ఉంది. అది మీరు చేసే టైమింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి మోర్ సక్సెస్ఫుల్. ఏమైనా కాఫ్ రేరింగ్ కూడా ఏమన్నా పెట్టారు ఇంతవరకు ఎక్కడన్నా? సార్ కాఫ్ రేరింగ్ మామూలుగా డివార్మింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, వ్యాక్సినేషన్స్ బ్రూసెల్లా చేస్తున్నాం సార్. బట్ కాఫ్ ఫీడ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి సార్ మనం. కాఫ్ ఫీడే కాకుండా కామన్ కాఫ్ని ఇచ్చేస్తామంటే వాళ్ళు పెట్టుకోకపోతే అది కామన్ ప్లేస్. Sir, some support and any studies ఏమన్నా ఉంటే some support is required from the states. Targeting for area expansion of 2,500 hectares in micro irrigation, sir. For micro irrigation, assured water supply through bore wells is required, sir. ఆ bore wells మనకి sanctions రావట్లేదు సార్. ఇన్ అండర్ MIDS సార్, మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 25,000 వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది సార్. ఇఫ్ దట్ క్యాన్ బి ప్రమోటెడ్ మోర్స్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ సార్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఇఫ్ PM Kusum also can be integrated with the bore wells, sir, so that power bore wells can also be given, sir. Thank you, sir. Any problem in that? Sir, under horticulture, sir, under the area expansion is related to oil palm, sir. We will have the facility to give bore wells also, sir. Other than the oil palm, we have no schemes, sir. It is oil palm or some other crop? Sir, mainly oil palm, sir, but other crops also we are taking, sir. No, you go for oil palm, that is more stable. Cocoa and oil palm, it is eligible, that is better. Okay. Sir, Annamaya, sir. Vijay Kumar, first Vijay Kumar, then Annamaya. Sir, this biochar is being practiced under natural farming in East Godavari, Kakinada. క్రాప్ రెసిడ్యూ వేస్ట్ ఉంటుంది సార్, కోకోనట్ మట్టలు కానీ వాళ్ళు చాలా లో కాస్ట్లో చేస్తున్నారు. సో వీల్ చెక్ విత్ నంద్యాల్ అండ్ గ్లోబలీ దెర్ ఈస్ గుడ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ త్రూ బయోచార్ సార్. సో మేము టెర్రీ అండ్ GIZతో కలిసి వీఆర్ డిస్కసింగ్ అండ్ విల్ కమ్ టు యూ విత్ ఎ పాలసీ సార్. ఓకే, దెన్ నంద్యాల్. Annamaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, present agriculture season chooses, sir, Annamaya is experiencing very severe drought, sir, and it's also being affected, especially internal part of Rayalaseema, sir, extreme climate change conditions, sir. So, for example, June, July, chala severe deficiency in the rainfall. August, it may be exceeding, sir. So, net sown area, sir, around is only 15-18% of normal area, sir, and this is actually second year when it has happened, sir. So, okay, sir, for this year, for now, sir, we have submitted continuously seed plans, sir. Horse gram seeds around 10,000 quintals we have requested, sir. Adi kodiga urgent ka it is required, sir. Secondly, sir, to plan for next year, sir, like next 2-3 years, because it almost 2-3 years which continue out on it may lead to distress migration also, sir. So, micro irrigation plus set out next year.